Hi, beautiful people. Umunne, umuamademma, umuchineke. Day one. Welcome. Welcome. Thank you. Because there is something I wanted to address. You guys can see the picture here. Iyabuhonu, a strange face. I believe most of you must have heard this very issue. Mwab yesterday can come with the information. Meanwhile, yesterday was my birthday. That's why you see me. I'm still glowing. I'm still popping. I'm still glowing. I'm still popping. I'm still glowing. I'm still popping. So, yesterday come with this very video. Now, Ada Jesus will be our own Ada Jesus, our sister, our entertainer, our comedian, our Facebook personality. She is sick. Very sick. Very sick. You now see already. A lot of people said so many things. Some saying liver problem. Or not, because I've never really heard her talk about this ailment which she get. But some saying liver problem. Some saying ihe mere. And the ihe uterem well that a lot of people were saying so many things on this very post, on this very video, which I'm going to play. Let me play it. Let me play it before we continue. Okay. It's not okay. She's not talking well, but kuno fugolo ta that is also. Okuya zacharaza. Okuya zacharaza. And we picture and didn't care for, but I deleted the pictures already. I posted me on a page. Okuya zaraza, afia zaraza, ahia nine zacharaza. Check out this video pushing because Okuge hook off my door. She wasn't saying where she on much Okuro said that na ihe we ụlọ ọgwụ ebe ya duru that ahụ ya niile zachara aza ma okwu ya ma afọ ya afọ Ada Jesus zara. I watch how somebody na follow chair like that. I watch how somebody na follow chair like that almost in a while and when came who post maybe who post ya sometime to game mgbe ho na eme comedy ihe ndị comedy aka m na follow ya but mgbe ọ bịaziri na emezi magon ha na emekwa all this ara na agba onye ọbụla na Facebook and naturally me follow and that I'm very busy unu makwa so mana ahụrụ enwere mgbe akwa n'ime enwe mgbe m kwukwara okwu maka this Ada Jesus just kute maka marriage. I was talking to people na say ha unu rush like into marriage or just bene kunu lota onye nke unu nwe ike last along with that person. So I now gave her as an example because I heard that na she was having problem in her own marriage and they were struggling. Hana agba saga yotago yana dia ekweba dia ekweba so Hana agba the saga so nna si ihula she just got married but marriage ya bikola yasa after that one kwa mukwa another saga kwa so nwanyi Imo another woman yana ya bụ nkwa saga kwa na aba na etu imego no onye obula na ngeme nkam ana anwucha mi na ekwuchi some mean things like some threatening life threatening statements. And then when Ada Jesus me put some mgbe na odumeje kwa mere some kind na mam ihe oburu I nwere with odumeje mecha nogide ihe oputakwa na Facebook akosa si odumeje so many people man ke onye dibia so many things na ahukwo na eme o but even na that na this is social media social media actually people are just having fun. Imana some people na like it. Most ndị nọ na Nigeria na like this kind of entertainment na on na social media wo people ga-apụta ha na alụ ọgụ, people ga-apụta ha na akọ ọnụ na threaten na all those kind of a thing.
ị ga-ahụ enwe people na ha bịa ha kwiro onya ha kwichara onya agbalite ome dogo ginger you the next nke ihe m na-asụ da asa madam ihe na-asụ am even speaking Netherlands English ka ọ bụ Igbo even Igbo na-asụ sef amadam ihe na-asụ sef biko ka m balance goro of na nwa otu kampụ na kwa anya kefe na kọlifa na-asụzi nnọọ ka onye awụrela efe n'ike nwanne ka akọwakwa ife a na-akọwa so ịma na social media bụ onye pụta nnọọ ịpụta ime entertainment ịghọtago enwe ndị ji dis ihe niile ọ dị saga n'ụwa na-akpakọ ego ị ga-afụ dị sef enwe ndị pụta fa na-aba na-etu na-eme nke ọzọ famesi anya behind closed door fa na-akpakwa na-achịkwa na-asị na aka nnọọ ihe a ka ndị mmadụ like because kenti ịnọdụ na social media ma ị na ha akụ maka amụ na ọtụ afọ ya ameele ma ị na ha agbasaga afọ ga ameele ma ị nwere ike ikwu maka Biafra afọ ga ameele ịghọtagodo kind of a thing so ndị chọrọ ịdị na-ekwu n'ituru atin afọ adị ele ọsịsọ so Ada Jesus mgbe o bido gbaa saga obia nwebe followers people na-efolo ya ịghọtago ị ga-afụ ndị ga-abịakwa dego jinja ha jinja sịkwa ya ha gakwa n'azụ ga sorokwe ndị nke ọzọ ha jinjakwa ndị nke a some people na-eme enjoy na saga anaghị agwụ na social media like they like it ichekwa na ha na-akwụnyere gị mana ịmahụ na enwe ebe ha kwụ they don't want you to stop. They only want to make sure that you're entertaining them. And when they they're not even doing anything. And they man ask na devil idol man is a devil workshop. And when they find they want to be seen where people they fight, they quarrel. That's what they do. Yetago onye they busy. Amane when later Adama most saganaga on social media. Adama notice. Adama for there. Oh, can fuchani. Adama maka the whole story in a because one night go busy. I'm going to I'm busy in my own brain. I'm going busy in my own situation. I'm going to saga self on my own case now. My ex-husband na going to miss him. Mana when the reason the chime video kita about that na. Iye gwa ma arrange na chime video abo. I became disappointed. I became disappointed after I saw this video and saw the comments under it. I saw this video and saw the comments under this video. It broke me. About that now, all this is okay. This is normal. No one make for joy, jiri for joy, pogo. One make equation, he make for joy no waga. Make equation, he my plan of for joy against anybody. Make sure ni me lo kwala mmadụ elu ọjọọ. Make sure na gị na mmadụ ya nkwa problem ni na kwala onwe yo. Because from the comments and follow, I'm going to read some of it. People rappers, this girl not they go to seek. Aburo kwam her fan like that, but she is our sister. Aburo her fan, aburo her enemy. What I mean about I'm not her fan. Like and when I cannot like share her programs or because I want anything and my like even now something or something that they happy. So if her programs doesn't entice me, then I'm not really her fan. But I know that she's somebody who entertains people on social media, and I know her as our own sister, our own Facebook and Igbo sister. No matter what, this lady is sick. Now the kind of comments go tata okari this very post so oru more than 1,000 comments umunne comments the good mean cha umunne na wow only I rather this lady. The best we could do is to pray for her. If you cannot support her financially, the best you can do on that comment is to pray. Because when you are judging and condemning somebody because of their mistakes, remember, nobody is innocent. Last week, Kobu 16, last week, we go to the video of a pastor put a wedding to the couples. I put it on Facebook. On your banana condemn. Some people say Kariji don't know herself. Make put a problem. I don't know the couples who were then because some people were saying no,
Pastor on a did. I think I said something similar. Oh, goodness, God forgive me. I'm saying that the pastor when he come na the woman, no way fear na aboji. So many people were saying maybe either the pastor na the woman or not the woman or not the woman. That's why you refuse it. Man anya amaro. Enwere onye ma nke bụ eziokwu. Enwere onye ma the koko will happen. Now, keduzi ki ye sizi Sebastian no ihe onye ametelo. No ndị o mere insult, gịnị ka o medele ife nwa? Ọkwazili gịnị ka o mee ife nwa? Ndị Bini na-eme Facebook, fana nọ na Facebook na-eme ihe ha na-anaghị emefe na Facebook. Enwe ụdịka saga ha na-anaghị agba na Facebook. Mana aka ma afụbekwa onye n'ime ha pụtakwa wee gosibe na ọ na-eme ụdịka ya. Ndị Igbo ọgaeze. Ọ bụgodị nnọọ, I just don't want to believe. No, I don't want to ever believe that no, on India and Alabama and problem maybe also go on about Facebook, Mobono Guinea, Buteria. I told me believe ye. Because here, madam, on your open a guy and warrior. Anybody can fall sick. Obokita, let's assume, I couldn't man, open a pastor one that day. No be a war, the man just laro on war, and what on your ma. No, maybe no keep something secret. Or what on your man? People guys say, hey, those couples are go this man. Hey, you know, so that everybody feel mess up with. Maybe those couples are a bony and you see the couples. A bony and you see those couples. So take it at this lady now. So many people gonna point to my fingers. To the album will go problem. And we go people here with problem, puro hash words, kind of threatening words. That is why oji demma kaina watch kai say agwa mmadu okwu. Kaina iwe iji no okwu on the threat na mmadu. The highest thing I say matters I say you will never be happy. I will make this man, you will never be happy. You will suffer for this, for this pain you're doing me. God, I will put it that my God will fight for me. I will put it that Chim Ganoromaya. Mana, I will not say, I must do you. If I don't do you, I go show you. I would not say that because I know go fit show you. I don't get nothing to show you. I don't know what to show you. I confuse. Man, if you're gonna hear make it no mabuna, people get bunia to India and have them problem. Now, another problem. You might accuse those people. People are still going to go Oyedibia. Oyedibia bura fiaje na nke Oyedibia omelo saga omelo insult. Didn't be bura fiaje. I'm sorry guys. I'm probably not. Oh, sorry guys. I don't even know that comments were here. Somebody said, Favor Robert said, the truth is I keep saying this. Let's be careful with what we say with our mouth. I could remember that when they dragged her out, that she's cheating on her husband and she cursed herself as if she had ever, cursed herself saying, if she had ever cheated on her husband, let her die of that illness. Seriously, Nwanyimo told her that she should go and ask forgiveness before she has cursed herself. Now, oh my goodness. Exactly. Genti, Favor. Anama gwandi mother na say kwefuli ila anwa onye na-esom na my platform ị ga-ama that na abụ somebody be very careful with anything na-esim n'ila apụta ihe ọbụla na-esim n'ọnụ apụta nwanne ana m very very careful about it. Ana m very very careful about it. Yatago enwe ka ekwensu na-esi n'ihe anyị kwutere n'ọnụ arụ anyị ọrụ. Ekwensu na-esi n'ihe anyị kwutere n'ọnụ arụ anyị ọrụ. That is why you should leave everything and be careful. Be careful with certain things you say. Because equal no now. Let's assume no kurokwa asị ka anwa na illness ama nwanne ị gaghị anwụkwa. Ọnwa agakwa ha egbu gị. Ọnwa agaghị egbu gị Ada Jesus. Ọnwa agaghị egbu gị. Ndị mmadụ na-ayacha ọya, yachakwa ọya gbakee n'ọya ha yara. Enwekwa ihe ọjọọ bụ na imere mmadụ. Ọ mmadụ ka ịbụ yọọ mgbaghara. Yọọ Chukwu okike mgbaghara. Na Chukwu okike ị ga-ayọ mgbaghara, ma ya gbaghara gị. Ị gaghị anwụkwa n'ọya. Ọya tụgharịkwa gị nyegbu na gị egbu. Nyegbukwana gị egbu nwanne. Ịnụgo? Ọ ga-agbake. Onwe ndị jinụ ka ha nyere nwanne anyị aka.
I na put food in there na holding double. I na put food people I na on social media and they get the account number and then nyere haka. Me afozo kwa onye nke anya makwa onye me afozo kwa onye nke anya na-emekwa anya entertain. Some of you might hate her, some people might like her, some people might be enjoying her. Enwe asi egbo mi iwe egbo mi isi ka bụ enye mo enwe ka esi ekwu data okwu aka ihe hapụ iji iwe maọbụ bitterness. Onye ọbụla can make mistake. Enweghị onye ma onye na-ekwu okwu ọjọọ ma onye na-aṅụghị iyi ọ ya nwee ike ịdabụda mmadụ onye anwụọ n'ime. I will not be saying because of no kwurokwa because him makwu that no nwe gị ke kwuo okwu anwa ndị ilo. Another one can say kita ka ya afọ ka imezi anya kwugo okwu ejiri okwu ahụ o kwuru wee rụọ ya mas. Ejide okwu ahụ o kwuru jebezia mebezi fob na ya eme so that ka echi niile ka wee si na onye nwa kwutere ihe na-egbu ifuze that na ga abịazi tọnụ zi anya na ihe o kwuru bụ ihe gburu ihe which means no cheat idi na eziokwu. Ịghọtago? So onye ko jide maka ị na watch those days fucha Nigerian movie mmadụ eje ṅụọ iyi enwe ike sị ṅụọ iyi na gịnị eje rụọ data iyi mee ya somehow. Onye ahụ onwe ike ọbụna ọnwụsị na ka ara gbapụ ya maọbụ gịnị ọnwụsị ya ozugbo ara agbabịa. Meanwhile ndị na-arụ arụ ahụ arụgo the thing. So ọnwụsị ya ahụ ara gbabazi anya echezie n'eziokwu. Ifige echezie n'eziokwu. So it is possible that na omeria because onwe ka oye si wee dị normal that normal na ya mee such thing ọ bịakwa si that na ọ bụkwa na ya mere ya si ọnwụ gbuo ya o mee ya onwere onye ga-eme ọdịka ihe ahụ onwere yatago. So comment niile m na-agụ ka m gwọrọ unu comment niile m na-agụ o wuteka m ọ sị onye nke asị ndewo ụmụnne you're welcome. Onye asị ngwọ comment onye ọ sị why won't you fall sick like this? You insulted a dibia last year to the point he went to his ROC and cried. He went to his ROC and cried. And you think justice won't be served. You stepped on toes on this Facebook. And once people correct you, you insult and block them. Now look at what you've brought upon yourself. You talked carelessly on the streets. You need to be careful about who we offend, because once the person is innocent and says or does anything to you, it will come to pass. Last time you had sores all over your body. Secondly, you had sore throat, throat issue. Now is kidney. You better apologize to those you insulted so they can set you free. It's obvious this is spiritual. People now ya poya. People now ya this kind of oya. Mwepo honya ha mejoro oya abia. Opposing that Jesus buzi. Jesus abu another person. Obu a different person. Na ya ha ya moya. People now ya this kind of oya. And then ya kwala haka. Atukwalo hego, sendikwa ha India, sendikwa ha Dubai, sendikwa ha ebe na agwo ya. Yotago only abukwa our own person, so we cannot say this is spiritual. And by the way, why would somebody go to this extent of doing things to this because of dojos ukwu? Imazikwa nani bụ mmadụ. Imazikwa nani bụ mmadụ. Mmadụ kwuo okwu rapụli ya chukwu ibegodo akwa mmadụ na-emekwa m ihe ọjọọ. People na-emekwa m things so like even ye my ex na-eme m kịta ọ na-agbakagodi m isi mana m na-arapụkwalụ chukwu everything sikwa Chineke ngịwa na-abụkwa ọbọ. So I will not believe that this is spiritual, that no mmadụ ga-eme ya this thing because ọ bụgodị na mmadụ onye ọbụla o mere biko lohuo biko gbaghara biko gbaghara banụ gbaghara onye ọbụla o mejogodulu kunu nwee ike nwe obi mmadụ nwe obi ebere gbaghara Ada Jizọs biko o nwelo akaụntụ ọ dropụ biko onye na-atụnyekwa ego ka ọ dịkwa sha ebe ọ na-atụnye ego enwere akaụntụ ọ dropụ o nwee iku na-eje na peji aje malụ biko nyelu na aka nọ mmadụ ka ọ bụ another person say
My sister, please find your way to Zion Ministry, Ago Palace, Okota. Brother Ebuka is the prophet that God is using to heal and deliver people who are under satanic bondage and from different sicknesses and diseases. It's free of charge. He will not demand anything from you. Please find your way there immediately. Somebody should tell Ada Jesus that name when this young gawana kota so ya contact this person mark on your wike in your telephone number, the man of God. He said, another person said, talking too much because didn't I go comment how make you not come for me. I'm only reading the comments just to say to us that we don't have to use bitter. We don't have to use at this kind of time. It's not when we want to caution blames. It's only the time we need to pray for her because we are human beings. Somebody said, talking too much as a human being is bad. Now, we don't know if it's normal or those she offended. And the worst is, when you advise them, they will come after you. God, please, I pray for her healing. You are right, exactly. When you advise them, they will carry you, they waka. When you tell them, stop, they go carry you, they waka. Another comment says, this is human being. One of us, if you wish her death, who that one help? Please, we are all sinners. She can talk with her mouth. What of those talking without their mouth? Exactly. Some people, they are not talking with their mouth. They will go behind and be doing the main evil. Oh, yeah, they don't put too much sometimes, you know. They know they too get any distance because they are when they feel like this, their own evil is cupcaked. She said, what of those without talking without their mouths, but actions? But please let us forget those things and pray for this girl and also help her if you can. God is a rewarder of any. It's nothing to do with spiritual. What I'm seeing, there are signs of kidney failure. So what she needs doing is to go to a good hospital and get the right treatment. So they're saying, this person said that Nihan wake up on spiritual, which you need spiritual. Because of them going down and one problem, kita no ebidogia kita non dem mad onyo metelen ka onyo men kita dibia gana dibia men ka dibia men ka ozo hey biko no onwe kunu get support to Ada Jesus biko see support to Onya. I will help her, but her mouth have put her in trouble. Biko one tell her to pick up a courage and apologize to people. Of course she should. Ada Jesus biko Ada Jesus enwekwana ndị mejọrọ enwe ndị fudo okwu ọjọọ ka ikwu jọrọ enwe mgbọwel problem afọ that na ele ha nwoke odumeje helped her. I saw that time odumeje nyele ego no yotago nna Ada Jesus no ka esi no gidezi all of a sudden tonu za buso bozi odumeje aya nna nwanne the thing gwumi ike do you understand? So as she goes spiritual, her mouth might have caused her this sickness. I pray for her healing. Amen. All the maka na watch you tai si ekwu because obuho onye obuna ka ga agwa okwu la free. Enwendi no wa ekwensu ji akwaro ngworo. The only thing they know how to do is to do evil. The only thing they can think of doing is anything evil. Ihe obuna bi ho job ya na like amen. Oye ha na like amen. So eteroba eterazu. All the maka dị sure, dị careful. Kedu ihe bụ na mgbe ọbụla unu eme hosaga na Facebook unu ha bụ mmadụ unu apụta na Facebook kwuo ekoswa insult you can't tell me you can't do listen if you're the fight saga of person where you know your own if not like that I want to share husband the fight saga it's understandable. This one is their own problem how they want to settle it, but saga of people you don't know. So maybe put a picture. Before I walk picture of my mother wosa. Before they go take the person picture, palm na Facebook. Or get in afia. Maya me ho no kandara. Anya ya haburu. Manya me ho kandi this in a couple na nya me bob na agba saga up and down. Ne deep yare. At a point self, people even no time nakita. And when some platform then I was saga na ha comment mu. I swear to God. And when some platform then I was saga that I cannot come and comment. The time Ada Jesus na one you na basaga. And with some things I wanted to contribute, but I couldn't say it. I couldn't come and type there to type because when you type on don't need my advice. Eburu giga.
Half kuzen ibo Facebook personality. Oh, don't worry. Otakira na ya mi yakata na hekwe na we ke nkwo. The next thing they gonna say, leave this one where dogs come off for husband. Because the next thing they go want to drag and use it to start talking. Hey, speak Ilekwe. Are you serious? Jesus Christ. You get on uche. Like that. Are you serious that she said that? I saw a video where she said she's helping Odumeje to arrange miracle. Hey! Nah, Okoku. I pray for Okoku. Hey, my name where people listen, yeah? Facebook is getting into people. Facebook is making a lot of people to like go crazy. Most people don't really know what it takes. You understand? To be on social media, like how to do things that will make you, that will bring you to the limelight. And when people don't know how, they are not creative. Mindset, they are not creative. They don't have anything in their brain. The only thing they know they can do is to sit down like this and talk. And the talking, you know that the only talk that is interesting, like I said, is either Okwa Monoto, Mobukono Saga. Owe Simon Siasim, Owe Je, Owe Nata, Owe Lam, Welanya, Owe Tinem, Wetinia, Owe Weta, Wetinia, Wenalia, Anakoiri, all the only thing that's sales market. When you are not talking a thing like that, your market is not selling. Your market, no, they sell. If Ada Jesus actually went to the extent of, saying those things about Odumeje, wonder why now? Wonder that was too far. You should keep your mouth, even if you want to distance yourself. You don't have to come out and say, Odumeje carry crowd. One day you are too small. If she really did that, guys, oh my goodness, I don't know why I did this. I started this live video now. I should have waited until I'm back from school. But if she really did that, I have to go get my children from school. If she really did that, say, Ada Jesus, because wherever you are, hi darling, you're from Newe, fella, you're from Dewo, or one name mother, Amako Victor. You say she said that. Are you serious? You have the video. Because if she really said that, hold on. Let me. If she really said that, yeah, Ada Jesus, I think you need to, with immediate effect, because when you still have time to ask for forgiveness. You still have time. Nothing is going to happen to you. By the special grace of God, what if I may? Ada Jesus, what if I may? On what if I may? No matter cable, we all err. We all err. The only thing that I would not want and I condemn is people condemning you or judging you at this time, at this moment when you are ailing. This is not the time for us to judge her. Remember, Igbo love themselves. Umu Igbo kezi no. Bikonu. Umu Igbo kezi for. Igbo love themselves on oburo no. Umunne, Igbo loves themselves. Menu kesi malunu. Unne melian dozo. Unemelia outsiders. Go see ndi Igbo no love from unu. Biko onyo mejo go. Also we dey bulo onyo mejo. Odumeje papa. Hey, oni sitem. Odumeje obugo no mejo go yi nwanne biko. Papa, dadio. Go see ni Igbo go see magodo na. Odumeje biko. Melo this girl better. Forgive her. Even if it will take you to give her money for her to go to hospital. Odumeje, please, I know you will do this. I know you can do this. Forgive no man of God, Kibu. One nani, Ada Jesus. And my baby, nasi chineke na biko go ya. Ka Chineke mere ge ebere napụta gị n'aka ihe niile anụ nwa na-efe ya leno ihe ọbụla ọsụkwụ ya bụ nọ efe imetalụ ọbụgo nọ kidney a na-agwọ kidney agwọ a na-agwọ too nice for me to know that you're my sister nwanne m nwanne ka efe ilo taa akọrọ ya ọkwa nwa otu ayadakwa ama aka ya ayada aka ya asa so biko Odumeje mee onye eze Jizọs ma ụmụnna ndị
ndị comedy ma everybody ma ndị o mejọlụ ma nwaanyị Imo onye ọbụla Ada Jesus mejọlụ biko ụmụnne gosinu na ibu ofu biko ọbụgo na o mejogun onye ọbụla Ada Jesus kpogolo iyi onye ọbụla Ada Jesus kọtọgolo biko ịma na mmadụ nwoke mmadụ ga-esi mee gị ife yetago ọnọdụ na in a situation ijenyeli aka that is the worst punishment ị ga-eme mmadụ like onye nwa mee gị ife o mesia gị ife yetago ịnabatakwu ya like ọnọdụ na problem ijenyeli aka you don't know what that means. Heavens will rejoice for that. Heavens will rejoice when they see that you can do. If you're doing it, don't do it because you want to become popular or you want to show to people that you can actually do that. You did this, no matter what. If you're doing it, do it from your heart. If you are doing it, if you're going to go and help her out because you want to go and say that okay, will go to Facebook and after all, this guy was just give away million because one more emenia ichiemia meya no bigi meya ko olwegi no bi anigwe nweke gbaalo gi olwegi no bi anigwe nweke melo gi forma biko don't do it because you want to just show. I urge and I beg. Thank you very much. Walking go start. If you do go, it is more. Because iye jimohera na yo ndiri ne Ada Jesus mele for jo. Biko munnem una arapukwania biko anma yo biko odumeje mma tag kwa odumeje na this video amarokwa m na enwede mboss na o meli okwuru odiko okwu against odumeje mana odumeje nwanne anyị ka ibu onye nke anyị ka ibu onye anyị ji aba odumeje biko ejimi ikpele na abo na ana odumeje nekwa ikpele mu na ana amaro mu afunuro m before afunuro m onye isi anọ m ikpele m na abo na ana ana ma yo gi biko maazi ka gosi no nwa Chineke ka ibu gosi na onye nke Chineke ka ibu jee ka ineta Ada Jesus biko nna biko papa jee ka ineta ya jee ka inwe ike malụ ka yesu enyeli aka biko otu ọbụla m ga-esi nyelu da gela aka biko nyelu ni aka gbaarụnụ onye a bụ nke anyị na anyị lụzukwa odịka ofu onye komedi a osu ya bụ na ọ na-akpasaga egwe ndị ya na-atọ ụtọ ha na-achị ọchị enwe ndị ọ ga-abụ ọ na-akị ụta anaghị achị ọchị ha na-egburu nwa oge ha na-emere nwe enjoy. The only thing I want to beg is that God be careful to she ekwue ọchụgide gbasaga. It's okay for her to gbasaga. Saga bụkwa niche enwe ndị nwechere ya as a niche ihe na-akpọnụ niche na-abụ different topics enwe ndị nwere as a niche. So ọ bụ na saga bụ niche the girl nne ọ na-agbagodi the niche sinya the careful yetago na ndị ọ na-agba the niche ka ọ na-emekwa entertain a na-eri ya bụsị ọrụ a na-arụ ya arụ enwe ndị na-agbasaga ha na-eme ka ha na-abara onwe ha mba na ha aka ọnụ mana ha adịghị na ha anaghị esekwa okwu fanaghị ese okwu mana ha ga-abịa na-eme ndị mmadụ entertain ihe abụ wee na mana ndị nke o mejọrọ emejọ biko ụmụnne m biko ụmụnne God bless you people biko otu ọbụla anyị ji otu ọbụla onye ji kịta na nwe ka o si wedere m kịta because onye abụ birthday ma ndị ka na-achọgodi ndị nke sendgori 500 ma ndị nkwasịrị nkwa 500 mana enwekwanara ka o si wee dịle m Chineke nna makwa enwekwana ka o si wee Chineke si wee bọta m obele bread otu ọbụla aga m esendịkwa for her support because nwanne ọ dịrọ mma ka anyị fụ dị ka ihe anyị nke abụgoro nke anyị biko na ụmụnne biko na ya I want to beg you people with everything good. Biko, if you watch this video, Jenna platform, yeah, Maria Magic. Biko, 5,000, 1,000, 2,000. Maluno, maluno ihobu. Unu na-eme ndị unu bugori dachi. Ndị unu bugori dachi. Ndị unu dugori too much. Enwere ifu na dem. Unu bụ ọnụrụbe nwanne. Osi ya contact ya Chimarin biko odogwu ka ebo Chimarin temple akwa ya Chimarin odogwu Chimarin enwe obu adimi asikwa na sakwa mama kwa I believe that ni ya hemu diko obi amia here mana Chimarin nwanne odogwu onye Igbo ka ebo
gbaghara nwanne gị biko iwe eru n'unu n'obi biko gbaghara nwanne gị gbaghara Ada Jizọs gbaghara ya Ada Jizọs ịpụta n'ihe biko Ada Jizọs were ofele ị nwere na-ayọgodu biko ọsụkọ dị ekwumuzi okwu ụna ekwere na nna agbaka mkpọta ụmụazị a tell her to beg her uncle. She called the man. She called her uncle, which of her uncle biko one of my phone uncle ya nwa ka m na-ayọnụ ha adị ready yọcha onye ọbụla biko ka emetere the girl ebere Ada Jizọs mba no anya m ekwe ya ka o mee ya like this yotago anya m ekwe ka ọ dịka onye dị ụta ama Ada Jizọs biko ndị Igbo na ama ekwekwa akwa ya Chimarịrị biko nwanne metela Ada Jizọs ebere gbaghara ya otu ọbụla o si wee mejọ gị nna gbaghara ya papa biko onye ọzọ kara onye o mejọ tell her she called her uncle names and I feel so sad and meje ka nje kpọta ụmụ m n'akwụkwọ na-agbasaga akwụkwọ ụmụnne agbasaga akwụkwọ ọ bụrụ na nwa ike pụta nata nwuo n'oge I will still come live onye ọbụla m nụkwalụ na o mejọrọ mma ayọkwa nwaanyị Imo biko ndị ọbụla gwagoro okwu ọjọọ nwaanyị Imo Chimarin Temple Odumeje ga n'ogwu biko ndị ọbụla Ada Jizọs mejọgo in any way she must have offended any of you in any way she must have offended biko sisi arapụ na this girl sisi akpọgo m Odumeje afa ayọgo m sisi Odumeje sisi arapụ na ya sisi gbaghara ya sisi gbaghara biko ka m rapụ unu ka m wee nwee ike jem unu na-ekwu kịta unu amara anụtụ ihe m na-ekwu bikọs ana m eje anọ m n'ezi ikuku na-enye nsogbu ọ bụ na mbata ekene m akpọkwa unu biko enwe ndị o mejọrọ I will find their names enwegoro afọ amụrụ m adị m awọchị gị mana enwe ndị mfụ mgbe ọ na-emesa ga amụrụ m the level of insult ọ na-efe amụrụ m ihe ọgwa ha nke a bụ eziokwu amụrụ m ihe ọgwa gasị ha mana biko na ụmụnne ụmụ chukwu okike abịa ma ndị chukwu ji eme ọnụ ụmụ Israel akwe mana ụmụ Israel ka anyị ncha bụ biko si arapụkwana this girl asịbiko ha rapụkwana ya biko ụjọ na-atụ m afọ m the video afụja m picture ụjọ na-atụ m eziokwu nke bụ eziokwu bụ na ụjọ na-atụ m achọrọ m ịnọgide kịta ịnọgide anụbazi aja aka ọjọọ ịghọtago the thing ụjọ na-atụ m the video ụjọ na-atụ m biko ụmụnne biko na onye ọbụla nyere nwanne anyị aka biko ka m pụba mma afụ unu later thank you ụmụnne m God bless you ka ọ dị ka ezi agbanye ya ka ọ dị